said this, now I put this for all manner of questions, comments about both the Balochistan thing as well as the second thing that I told. So, bolo. Sir, on the one hand, we are having friendship relationship with USA, China, and on the second, because of glancing the recent news, we see that behind curtain there is USA for Pakistan supporting Pakistan, China is also supporting Pakistan and Sri Lanka. So when is it going to stop, or what kind of picture we are going to see in future? हे बघ, ज्या वेळेला आपण या पॉइंटला येतो त्या वेळेला दिस इज अ व्हेरी पर्टिनंट क्वेश्चन दॅट राइज आणि लेट मी मेक दिस पॉइंट व्हेरी व्हेरी क्लिअर. वी लिव इन अ व्हेरी कनेक्टेड वर्ल्ड. ओके, India does have a relationship with Pakistan, India does have a relationship with America, India does have a relationship with China. Similarly, each of these countries have relationships with each other. आता India's relationship with America is independent of Pakistan's relationship with America. Okay? आता इतकंही independent नाही की ज्याच्यामध्ये America doesn't understand this, that India does have certain concerns vis-a-vis Pakistan. Okay? पण to what extent can America leverage its relationships with Pakistan so that the India-America relationship should feel safe? Well, that is for the people who are dealing it with to decide. मैं ही गोष्ट एकदम क्लियर आहे की अमेरिकेला हे माहिती नसणे की भारताचे vis-a-vis पाकिस्तान काही प्रॉब्लेम्स आणि इश्यूज आहेत, तर ते त्यांना माहिती आहे, ते त्यांनी तुम्हाला पूर्वी देखील सांगितलेले आणि ते त्या अर्थाने ही गोष्ट अजून पण करायला आहे की इंडिया अँड पाकिस्तान अग्री टू अमेरिका इज रेडी टू नेगोशिएट अँड डील विथ बोथ द कंट्रीज. म्हणजे अमेरिकेची जुनी इच्छा आहे, जुनी एका अर्थाने महत्त्वाकांक्षा आहे की बाबा दोन्ही देशांनी आम्हाला अप्रोच व्हावं, दोन्ही देशांनी आम्हाला असं सांगावं की तुम्ही आमच्यासाठी मध्यस्थी करा. हो, त्यांनी ते टेबल पण पूर्वीपासून तयार करून ठेवले की तुम्ही दोघं जण आमच्याकडे एक दिवस येताल. आता या गोष्टीला पाकिस्तानचा विरोध नाही. पाकिस्तान loves this. Pakistan would even today love it. कि if India agrees to this, Pakistan is ready for a tripartite negotiation of interest between India and Pakistan. म्हणजे त्याच्यात तिसरी पार्टी असणार अमेरिका, पण ती तिसरी पार्टी जी अमेरिका आहे, this is not about it. This is about India and Pakistan. So Pakistan is ready for this sort of a situation की ज्याच्यामध्ये आपण त्यांना मध्ये बसू, आपण दोघं समोर बसू आणि आपल्या दोघांमधला जो बेबना आहे ते सांगतील त्याच्यानुसार आपण दुरुस्त करू. The Indian position is, what is America doing in South Asia? Is America South Asian power? No. Are we in the Atlantic? No. मग असं असताना what is America doing in this? Indians have been very straight and clear about this since day one. All issues between India and Pakistan have to be settled between India and Pakistan without the involvement of any third party. त्याच्यामुळे एक प्रॉब्लेम काय आहे की आपला या गोष्टीला एकदम स्ट्रॉंग विरोध आहे की पाकिस्तानने याच्यामध्ये फॉर दॅट मॅटर ऑफ फॅक्ट जसं ते पाकिस्तानच्या बाबत आहे, तसं ते चायनाच्या बाबत आहे, तसं ते रशियाच्या बाबत आहे, तसं ते सगळ्यांच्या बाबत आहे. आता वन स्लाइट प्रॉब्लम इस सारी स्टोरी में ये है, the UFA declaration was not possible until and unless the Chinese and the Russians did not move the Indians and the Pakistanis to this position. So UFA में क्या हुआ? तो UFA में एक चीज जो हुआ वो बहुत सीधा ये था कि चाइना और रशिया ने जॉइंटली इंडिया और पाकिस्तान पे ये फोर्स बनाया कि आप दोनों बैठ के चीजों को नेगोशिएट करके रिजॉल्व करने का कोशिश करो. अच्छा, हमने क्यों सुना? क्योंकि हम मीटिंग के लिए गए थे, ऐसी मीटिंग के लिए कि जिसमें हम एससीओ के मेंबर स्टेट्स बने फ्रॉम बीइंग ऑब्जर्वर स्टेट्स, ऐसी ऑर्गनायझेशन व्हिच इज डॉमिनेटेड बाय रशिया एंड चायना. सर त्यांच्या घरात गेलोय, त्यांच्या बरोबर बसलोय, त्यांच्या बरोबर त्यांच्या पातळीवरती आलेलोय. आता तसं झालं तरी तर असं नाही म्हणतात ना, नाही तर आपण नाही बोलत. हो म्हणायला लागतं, लागत म्हणायला लागतं, पटत नसताना म्हणायला लागतं. म्हणून म्हटलं ठीक आहे, आपण बस बोलू. म्हणून मी डिड इट. ओके, पण तरी पण द इंडियन पोझिशन इज व्हेरी क्लिअर अँड इट नेव्हर चेंजेस इवन नाव. वी डिड टॉक टू देम अंडर देअर इन्फ्लुएन्स, but would we imagine a role for Russia and China for mediating between India and Pakistan? The answer again is no.
there any role for China and Russia to sit in between and get India and Pakistan to deal with each other? The Indian position is no. म्हणजे आपले मित्र आहेत म्हणून पण नाही, मित्र पण नाही, वैरी पण नाही, कुणी पण नाही. साउथ एशिया मामला आहे, साउथ एशिया मामला आहे, वी विल सिट अँड नेगोशिएट. तू बस, आपण बोल. सो पाकिस्तान का तो जुना पुराना प्रॉब्लम है कि can we get India to talk on a table which will involve some other big power? The Indian position permanently is no. But the Indian position stands out from a sense which says that in South Asia, India is a big power. So given the fact that in South Asia we are already a big power, we cannot countenance any position for this relationship for some other big power. तुम्ही त्यांना एकदा टेबलावर घेऊन आले ना की ते तेवढ्यापुरतं नसतं. उद्या जर का तुम्ही त्यांना तिसरी पार्टी आणली तिथं बसवली, तुम्ही त्यांच्या इन्फ्लुएन्स खाली एकामेकाशी बोलले, तुम्ही तुमचे मामले सेटल आणि रिझॉल्व्ह केले, उद्या जर ह्याच्यात बेबनाव आला तर परत कुठं जायचं, त्याला बोलून आणायचं. When that opens up the hatch for that other part to permanently have a stake in South Asian affairs. This is what India is very clear about, is never going to happen. इस एरिया में, इस खित्ते में एक ही पार के लिए जगह है, that is more than enough. So the Indian position is we will deal with China, we will deal with America. Similarly, they would deal with Pakistan. But given the fact that India is extremely clear about this, that nobody is going to mediate between India and Pakistan. So the only thing that is going to happen is India and Pakistan have to sit and resolve matters. There is no third way about this. So हे त्यांची भरपूर इच्छा आहे, पण हे करता येत नाही. त्यांची अमेरिकेची इच्छा आहे, तुम्ही दोघांनी एकत्र बसून तुमचे मुद्दे सुटत नाहीत ना, मी येतो आमचं म्हणणे नाही तिथंच ना, तू आम्ही काय करायचं आहे आमचं आम्ही बघून, तू याच्यात पडायचं ना. आता इज दिस गुड, इज दिस बॅड, आय डोंट नो. But if you look at the history of big part intervention in other parts of the world, and if you compare the comparable lack of that sort of intervention in South Asia, I would always stand up and say this, that South Asia is much more safe as compared to the other parts of the world which witnessed what was called as big power intervention. We are on a much more different footing. We are a much more sovereign region of the world as compared to any other part in the world. तुम्ही आफ्रिका बघा, तुम्ही लॅटिन अमेरिका बघा, तुम्ही ईस्ट युरोप बघा, तुम्ही जगातला कुठलाही दुसरा भाग बघा, which has witnessed this phenomena of big powers intervening in this region, and look at the way in which those countries have been tossed up and down according to the interest of those powers. No big power is going to intervene. ते कधी अशा तटस्थपणे त्याच्यात येत नाही, ते कधी अशा ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीने येत नाही की नाही तुमच्या दोघांचं बनत नाही ना, चल मी तुमच्या दोघांचा मधला जो काही प्रॉब्लेम आहे तो रिझॉल्व्ह करतो. They have their own interest for doing it. Those interests are eventually going to create a stake for them in the region. India is very clear about this. This is never going to happen. Not because this region is our backyard, but for a simple reason, because in this region there is no space for any other country. हम दर एक मिनट का. So that is where the answer stays. एक मिनट का. हाँ बोल. एक ही मिनट. हाँ. What is United Nations Military Observer Group in India and Pakistan? Does it exist today? And what's the role as far as Kashmir issue is concerned? They are already gone because they have already withdrawn. It no longer is observer group which is in presence. For all the years that they were in presence, they were never effective. The last time when they became ineffective is when we had the war between India and Pakistan about Kargil. So ये group observer group जो था, ये existence में आया था 1948 के war के बाद. ये posted था on the line of control between India and Pakistan in the Kashmir sector. Okay, it could not avoid the 1965 conflict. It could not avoid a flare on the border between 1971 conflict, and it could not avoid 1999. So that this group had become redundant a long time. Sometime in 2008, 2009, it has been finally withdrawn by the United Nations. It has no position on this. So sir, why did it exist for such a long period? It existed for such a long period because the United Nations budgeted for it. The two countries did agree to maintaining it in its position.
पण ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम वी ऑल्सो एंडेड अप इन सिच्युएशन की ज्याच्यामध्ये द ऍक्टिव्हिटीज बिटवीन द टू कंट्रीज मेड द ग्रुप कम्प्लिटली रिटायर्ड आणि आता इट नो लॉंगर इज इन एक्झिस्टन्स. इट जस्ट डजंट हॅव. द इंडियन पोझिशन इज व्हेरी क्लिअर ओव्हर द इयर्स. द युनायटेड नेशन्स हॅड अ रोल इन ब्रिंगिंग द कॉन्फ्लिक्ट टू अ क्लोज इन 1948 period, full stop. After that the Kashmir conflict has got nothing to do with the United Nations. Okay, after that the Indian position is अगर कुछ सेटल करना है तो वो हम दोनों के बीच में बैठ के सेटल करना है विदाउट इवन द कश्मीरीज बीइंग प्रेजेंट ऑन द टेबल. हाँ, सो क्या आता नहीं आणि फॉर द बेस्ट ऑफ टाइम्स द इंडियन पोजीशन इज वी हैव नो कश्मीर प्रॉब्लम. So ज्या वेळेला पाकिस्तान puts up its hand and says is that no we need to sit and resolve Kashmir, the Indian position is very clear. कुछ भी resolve करने के लायक नहीं है. हाँ, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास है, जो हमारा है हमारे पास है. At the most जो करना है, the LOC has to be turned into an international border. That is all. So there is nothing to resolve. The Indian position is very clear. Pakistan doesn't have a single thing to do about Kashmir on the Indian side. The Indian position is very very clear. आता त्याच्यानंतरचे जे काश्मीरमधली भांडणं मारामाऱ्या आणि इतर गोष्टी आहेत तो नंतरचा मामला झाला, तो आपला मामला. That has got nothing to do with Pakistan when it comes to that bilateral issue वाला case. The Indian case is, in the best of cases, India denies that there is Kashmir as an item on the agenda for any talks between India and Pakistan. असा काही कुठलाच मामला नाही. At the most, फार डोक्याला पाणी गेलं ना तर काय करायचं तर that board, that LOC has to be turned into an international bond. So we don't believe in anything. And that organization anyway a long time ago was retired, completely retired. एक मिनिट थांब, एकच मिनिट थांब. हाँ बोल. When Manmohan Singh met with Gilani at NAM summit. When Manmohan Singh met Gilani. हाँ, शार्मा शेख वाला. Sharma Sheikh. हाँ. I think they mentioned Balochistan in that summit. हे बघ, अगदी प्रामाणिकपणे म्हणू का, very honestly, there was no problem with it. Absolutely no problem. ही गोष्ट अगदीच बरोबर आहे की what it did is it gave the Pakistanis a sort of long handle कि this proves कि you have a role over there. Okay? So त्या अर्थाने पण अगदी त्याच्यापेक्षा प्रामाणिकपणे बोलायचं झालं तर पाकिस्तानी allegations about Indian involvement in Balochistan predate शर्मा शेख. So ऐसा कुछ नहीं कि शर्मा शेख में आया इसकी वजह से ये पॉइंट हुआ कि जिस पॉइंट के बाद ये सब शुरू हुआ. No sorry, ये उसके बहुत पहले से चल रहा है. ये आज की तारीख में पहली बार नहीं हुआ है, ये इसके बहुत पहले से चल रहा है. There have always been an allegation of this that Pakistan has a clear point कि India is doing everything possible to destabilize Balochistan and to destabilize Sindh. Okay, they are playing games in Sindh, they are playing games in Balochistan. लेकिन आजचं नाही 1990 पासून चाललं. So Sharma Sheikh, the point in Sharma Sheikh was एक केस काय माहिती का between India and Pakistan. We have got to do everything possible to keep the Pakistanis on the table. Okay, ते तिथं लिहिल्याने वास्तव बदलत नाही. Reality on the ground continues to be of the nature of what it is. India can never realistically at any point of time imagine कि Balochistan can be treated in the same way as Bangladesh was, and that you can get a traction which will finally move Balochistan into the United Nations as a sovereign independent country. That's not going to happen. और इंडिया इतना पागल नहीं है कि अगर है तो मुझे मालूम नहीं, पर जहाँ तक मुझे मालूम है द इंडियन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट इज अ वेरी सेंसिबल पीपल का ग्रुप कि जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा नहीं होना है. ओके, सो यू डू अंडरस्टैंड दिस. So the point was कि by conceding that if it keeps you on the table, can we sit and talk, can we pursue this? Okay, आता त्याचे immediate पुढं काय झालं ते बघ कि India did concede it. They didn't go to Pakistan and make a lot of noise about it कि final proof कि India is involved in Balochistan. We said okay ठीक है तुम्हाला काय answer आहे तुम्ही तुमचं answer. The talks got cancelled because of 26/11. Okay, had 26/11 not happened, India and Pakistan would have had continued on the standard of let's talk to each other. तो इसलिए सवाल जरूरी ये है कि 26/11 हुआ तो क्यों हुआ.
ओके अब सब जानते हैं, आई डोंट नीड टू लाइक एलैबोरेट ऑन दिस कि 2611 के तार जो है वो किसने खींचे, व्हाट रोल डिड द पाकिस्तान आर्मी प्ले इन ऑल ऑफ दिस. For to be very frank and to be very clear about this, at any point of time when India and Pakistan diplomatic relationships start becoming like those of a normal country, the Pakistani army, or to be more clear, specific sections of it permanently sense disaster. Permanently मतलब जब भी आपका ऐसा कंडीशन आता है ना you are moving on the same tangent and this can be resolved, कि let's sit and talk together, let's take this to a different level. एक सेक्शन पाकिस्तान आर्मी का ऐसा है, परमानेंट सेक्शन है, कि जिसको परमानेंटली अंदेशा है कि अगर हुआ ना तो we stand to lose something. अच्छा, is the army clear about this कि it can conduct the foreign policy of Pakistan? त्यामुळे ते पण करायचं नाही, कारण ते केल्याच्या नंतर आमचा परमानेंट प्रॉब्लेम असा येतो की अफगान्स डोंट लाइक इट. ओके, तो ये मामला पाकिस्तान का इंटरनल मामला है. पाकिस्तानी स्ट्रक्चर ऑफ पावर का जो है ना वो इंटरनल प्रॉब्लम है. हाँ, आफ्टर 2611 इफ यू लुक एट 2611 2008 और जिस किस्म का माहौल था, तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट टू कैरी ऑन टॉकिंग टू द पाकिस्तान. इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल. पण त्या केस मध्ये देखील देयर मीडिया प्रेशर इन गेटिंग दोज टॉक्स कॉल्ड. But to be very clear, had 2611 not happened, Sharm el Sheikh ensured a framework in which we could have had sat and kept on talking. You getting it? So problem is, if putting that over there is not going to change anything materially on the ground in Balochistan. But can this keep Pakistan engaged on the table? It can. Do you have an option to this? Sadly enough. बरं, हे माझं म्हणणं नाही. मी या महान व्यवस्थांनी भारतातील 1200 वर्षातलं सगळ्यात राष्ट्रवादी शासन यांनी डे 1 पासून हीच ऍक्टिव्हिटी केलेली आहे. यू हॅव गॉट टू एंगेज पाकिस्तान. वी डोंट हॅव एन ऑप्शन. बरं, एवढा सगळा तमाशा केल्याच्या नंतर आता पुढे काय घडणार आहे ते तुम्ही लक्षात घ्या. सप्टेंबर मध्ये when they go to the United Nations General Assembly का मीटिंग, ते परत जाऊन एकमेकांशी बोलतात. And that is very interesting. That is very, very interesting. Since you brought up that point and I connected with it, India and Pakistan can actually talk to each other and better resolve their problems when they are not talking to each other in the region. ते न्यूयॉर्कला गेले, ते कुफाला गेले, ते शार्म एल शेखला गेले, ते एकमेकांशी चांगले बसून बोलू शकतात. तुम्ही असं म्हटलं की आपण इस्लामाबादला येऊ किंवा तू दिल्लीला ये, झालं सगळं मातीत गेलं म्हणून लक्षात येईल. पण so long as they are outside the region, they can talk. So long as they are in a situation wherein the Indian and the Pakistani media do not control things, do not have to keep a watch on things. So long as they are beyond those cameras, they are in a very good situation. पण ते हिथं बसलं ना सगळं बिघडलं म्हणून सांगतात. बरं, तो आता न्यूयॉर्कला जाणार, पुढच्या वर्षी 2016 ला he has to go to Islamabad for the SAARC meeting. He cannot do. I tell you, till that point of time, the Pakistani army and its different agencies are going to do everything possible to see to it that it doesn't turn up for SAARC. Thereby seeing to it that the tension goes to a different level. You check it out. वो क्या क्या करने वाले. But the problem कसा है कि India has got to engage with any government. But असं काही नाही कि we have a problem with the army. We engage with Musharraf when Musharraf was in power. Our position is neutral of what party, what organization is in power in Islamabad. Our point is very clear. We would talk to the state of Pakistan as represented by its due government in power in Islamabad. अब तुम तय करो कि आपको हमारे साथ बात करना है नहीं करना. I don't know. मतलब Sharm el Sheikh did one thing. It kept them talking. Till 2611 did not happen and all talks did not go out for a first. दोन प्रश्न होते. सिंधू पाणी वाटपाचा करार जो आहे आणि बांगलादेश बरोबर आपण इंग्रजी एक्सचेंज, जर भारताने ठरवलं तर त्यांना काही सवलती देऊन पाकिस्तान बरोबर बऱ्याच कॉन्फ्लिक्टचे जे काही इश्यू आहेत त्याची लिस्ट कमी करता येण्याची शक्य आहे का? एक. आणि भारतामध्ये कन्सिस्टंट फॉरेन पॉलिसीचा त्यापेक्षा पॉझिटिव्ह इफेक्ट घेण्यासाठी
हो आहे निश्चित आहे. हा प्रश्नच नाही. The second question is much more easier to answer. Are there sections in India that would have a problem, that try to veto India-Pakistan talks? Definitely. They are not as well represented or institutionalized as the Pakistan Army. Pakistan Army ज्या प्रकारची एक संस्थात्मक संघटनात्मक बॉडी आहे की जी या गोष्टीला व्हीटो करते, जिच्याकडे त्या प्रकारची सत्ता आहे या गोष्टी व्हीटो करण्याची, तो त्या प्रकारची सत्ता भारतात असलेल्या लोकांकडे निश्चित नाही. पण do they have interest? They definitely do have interest. Are they inclined towards getting this switched off? They definitely are inclined towards getting this switched off. प्रॉब्लेम एकच आहे की त्यांना तसं करून साधायचं काय याच्याबाबत प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये एक दुसरपणा आहे. यांना एक्झॅक्टली असं करून काय करायचं. Who are these people? These are people of a certain sort of urban Indian middle class, as represented in a couple of civil society groups, as represented in a couple of defense and foreign policy related think tanks. सगळ्या प्रकारचे रिटायर्ड लेवल 2 लेवल 3 आर्मी ऑफिसर्स जे संध्याकाळी दारू पिल्याशिवाय दुसरं काही करू शकत नाही आणि त्यांना खूप बरं वाटतं आनंद गोस्वामीने आपल्याला बोलवलं की अशा प्रकारची जी गँग आहे ना ती याच्यामध्ये निश्चित इंटरेस्टेड आहे. बरोबर. ही लोक एवढी पॉवरफुल आहेत का? तर प्रॉब्लेम असा आहे की मीडिया टेलिव्हिजन कॅमेरा and a mic in front of you, as of now when I'm talking to you, symbolizes power of a very different nature. ये पार ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं है, ये पार कुछ भी नहीं कर सकता है, पर ये पार चीजों को एक तरह से ऑसिफाई करने में, फॉसिलाइज करने में, रिटेन करने में बहुत पावरफुल है. या टेलिव्हिजन कॅमेऱ्याची जी क्षमता आहे ना, खास करके त्या न्यूज चॅनल्स वाल्यांची, फार काही घडत नाही, पण फार घडू नये याच्या बाबतीत ते डेफिनेटली पावरफुल. सो दे कॅन डेफिनेटली व्हीटो थिंग्स. बरं त्यांचं बघून द सॉर्ट ऑफ पाकिस्तानी मीडिया विच इज गेटिंग जनरेटेड अँड इव्हॉल्व्ड. पूर्वी एक जमाना असा होता की ज्याला पाकिस्तानच्या बाबतीत मीडिया वर्ड वॉज व्हेरी क्लिअर. द उर्दू अँड द वर्नाक्युलर प्रेस वॉज अँटी इंडियन. द इंग्लिश प्रेस वॉज लार्जली प्रो इंडियन किंवा ॲटलीस्ट न्यूट्रल अबाउट थिंग्स. पण ओव्हर द इयर्स व्हॉट हॅज बीन हॅपनिंग इज द पाकिस्तानी इंग्लिश मीडिया, स्पेशली द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. आता जर तुम्हाला पाकिस्तानी मीडिया मधला सेक्शन बघायचा झाला की जो जरा प्रो इंडियन असतो किंवा जो कधी कधी ही भूमिका घेतो की नाही त्यांच्या बरोबर आहे. रिमेंबर तारिक खोसा आर्टिकल वॉज अन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द डॉन. तारिक खोसा डिड गिव एन इंटरव्यू टू अ पाकिस्तानी चॅनल. और तारिक खोसा आर्टिकल व्हिच इज साइटेड बाय इंडियंस टू टॉक अबाउट कि हाउ वाज पाकिस्तानी आर्मी एंड एस्टैब्लिशमेंट कनेक्टेड विद 2008 का बॉम्ब ब्लास्ट इन बॉम्बे वॉज अन आर्टिकल व्हिच वॉज पब्लिश्ड इन द डॉन. सो पाकिस्तानी इंग्रजीतली वर्तमानपत्र आहेत ना ती तुम्हाला त्यातल्या त्यात अशी सापडतील की जी अशी भूमिका घेऊ शकता की नाही ह्या सगळ्या केसमध्ये ना आपलं जरा चुकतो. पण पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे ना तो उर्दूत बोलू दे नाही तो इंग्रजीत बोलू दे, तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचं एकदम आशातलं प्रतिबिंब आहे. दोघंही सारख्याच पद्धतीने सारख्याच लेवलला वावरतात. जास्तीत जास्त ओरडायचं, जास्तीत जास्त एकदम पॉइंटलेस प्रकारच्या मुद्द्यांवरती आरडाओरडा करायचा, जास्तीत जास्त अशा सगळ्या हरकती करायच्या की ज्या एकदम एमलेस आणि थर्ड रेट असल्या पाहिजे. ते एक्सेल इच अदर इन दॅट, एकदम एक्सेल. म्हणजे ते इतके चंगू आहेत ना की तुम्ही जर साधारणपणे एक अत्यंत न्यूट्रल पोझिशन मध्ये बसलात ना, you can make no difference between the Pakistani channels and the Indian channels. ते सारख्याच पद्धतीने बावटासारखे बराडू शकतात, सारख्याच पद्धतीने. पण for that matter of fact, a much better understanding of Pakistan is always derived on the Indian side in the English newspapers. म्हणजे तुम्ही इंडियन एक्सप्रेस बघा, तुम्ही हिंदू बघा, जे जे लिहून येतं ना किंवा जे जे वाचायला लागतं ना तिथं तिथं तुम्हाला गोष्टी सेन्सिबल सापडतात. जे जे बघता येतं आणि जे जे रिपोर्टनी बदलता येतं तिथं गोष्टी एकदम हायटेंड इन्सॅनिटी. त्या बाबतीत आपण एकदम कॉमन आहे. बोथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रॅट विल गेट द सेम सिच्युएशन. सो आर द पीपल हू वांट अ व्हीटो ओव्हर दिस, देयर आर पीपल हू वांट अ व्हीटो. देयर आर डेफिनेटली एकदम इंटरेस्टेड असे डिफेन्स रिलेटेड थिंक टँक्स आहे, सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन्स आहेत की ज्यांना सिरियस इंटरेस्ट त्या गोष्टीमध्ये
झालंच नाही पाहिजे. बरं, त्यांच्यापैकी कुणाचेही त्या प्रकारचे इन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट नाही जसे पाकिस्तान आर्मीचे. पाकिस्तान आर्मी सिस्टमॅटिक इन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट आहे की उद्या जर कदा इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप गोज ऑन अ नॉर्मल कील, the sort of monopoly that the Pakistan army enjoys over the Pakistan budget would be lost for all times to come. They don't want that to happen. पण यांचे तसे इंटरेस्ट आहेत का? ते यांचे तसे इंटरेस्ट नाही. पण यांना ते धंदे करायचे, काय धंदे करायचे, निश्चित करायचे. पहिला प्रश्न कन्सेशन्स. मैं हे बघ अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर ऑब्वियसली इन द सबकॉन्टिनेंट, just give me 2 minutes and just round this up. In the subcontinent, India being the bigger part, India also has a larger possibility, resources and space to deal with other countries in a more flexible and a more patronizing manner. मी उद्या जर तुम्ही असं म्हटले की भारताने भूटान बरोबर व्यापार करत असताना भूटानने एक्झॅक्टली तेवढ्याच प्रमाणामध्ये भारताकडनं गोष्टी घ्याव्या जेवढ्या गोष्टी भारत भूटानकडनं घेतो, तर हे होणं शक्य नाही. These are countries which are much smaller than India. So as compared to that, India definitely वो साइज रखता है अपनी इकोनॉमी के बारे में, अपने मिलिट्री एसेट्स के बारे में, अपने रिसोर्सेज के बारे में, कि जिसमें वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है in terms of attaining better relationships with India's neighbors. Okay, ह्याचं एकदम सैद्धांतिक जे स्वरूप होतं was what was called as a गुजराल डॉक्टर. की याच्यामध्ये ठीक आहे आपल्याला 4 गोष्टी पडता घ्यायला लागल्या, आपण पडता घेऊ, पण ह्यानी if we can establish durable better relationships with our neighbors, let's go ahead and do it. Okay, what Modi did in Bangladesh was exactly and perfectly a fit into what is called as a गुजराल डॉक्टर. किंवा एवढे कॉम्प्लेक्स त्यांना देऊन टाकले तेवढे आपल्याला मिळाले. टेक्निकली स्पीकिंग तुम्ही जर एकदम कागदावरती प्लेन सिंपल पेपरवरती टोटल एरिया किती एक्सचेंज झाला आणि पॉप्युलेशन किती एक्सचेंज झाले हे जर बघितलं, वी गॉट मोर पॉप्युलेशन ऑन अकाउंट ऑफ द फॅक्ट दॅट नोबडी वॉन्टेड टू गो टू बांगलादेश अँड वी लॉस्ट मोर टेरिटरी ॲज कम्पेअर्ड टू व्हॉट द बांगलादेशीज गेट. ओके, सो पण वुड दिस एस्टॅब्लिश बेटर रिलेशन्स बिटवीन इंडिया एंड बांगलादेश? इट इव्हेंच्युअली वुड. बेटर रिलेशनशिप्स एका रात्रीत घडणार नाही. बेटर रिलेशनशिप्स एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. अच्छा, इज दिस द ओनली वे बाय विच वी कॅन हॅव बेटर रिलेशन्स विथ बांगलादेश? तर त्याचं उत्तर नाही असते. हा एक क्रिटिकल मामला होता जो अनेक वर्षांपासून 40 वर्षांपासून पेंडिंग होता. पण तो एका अर्थाने रिझॉल्व झाला. पण आता परत पुढचं काय होणार नाही का? तर त्याचं उत्तर नाही असतं. देयर इज अ लॉट व्हिच नीड्स टू बी डन. पर एक रास्ता खुल गया कि जिससे बांग्लादेश कैन फील मोर सिक्योर अबाउट इंडिया. बांग्लादेश कैन फील कि ओके, इंडिया वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड मोर फ्रॉम इंडिया एंड कैन रेसिप्रोकेट. So it feels more confident. Any country of this type, of the type of Bangladesh, in the vicinity of a country like India, always feels secure when the larger country loses territory as compared to the smaller country. पण त्याने फार काही फरक पडत काय? म्हणजे एक साधारणपणे 50-60 हजार स्क्वेअर किलोमीटर गेले. They are quite big as compared to the total size, geographical size of India. To talk of 50-60,000 square kilometers going away to Bangladesh is not a big deal. But if this opens up, ते त्यांच्यासाठी जास्त आहे. ते त्यांच्यासाठी always in terms of size it's so big. Because they are a small country as compared to you. But if this makes them feel secure, you know, we should not listen to Islamabad, we should not listen to Beijing when it comes to dealing with India. That's a win-win situation for you, ना? तो उस हिसाब से काम करता है कि नहीं ठीक है, ऐसे measures को cultivate करना कि जिससे opposite party feels confident about us. But the problem is, can this be done about Pakistan? Answer is yes. This is not कि this cannot be done about Pakistan. This can definitely be done about Pakistan. प्रॉब्लम इज कि उसका स्केल ज्यादा बड़ा होगा. बट यू हैव बॉर्डर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, यू हैव ट्रेड डेफिसिट का प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. बरं, ट्रेड डेफिसिटचा प्रॉब्लेम तर इतका सिव्हिअर अँड स्ट्रॉंग आहे की उद्या जर का चुकून मागून इंडियन पाकिस्तानचे रिलेशनशिप सुधारले आणि द बॉर्डर्स आर थ्रोन ओपन फॉर ट्रेड,
the Pakistani permanent feeling कि India is going to completely overwhelm the Pakistani market is absolutely true. तो त्या केस मध्ये have we got to make the first move? We have got to make the first move. मैं बहुत पहले at a long period of time ago in some of my old classes I used to do that. I used to always make that point कि we stand to lose nothing if we open up India's borders without any reciprocity on the side of Pakistan. We shouldn't even wait for this. की गुड पाकिस्तान म्हणजे जर आपण त्यांना जेवढ्या सवलती देऊ तेवढ्या सगळ्या सवलती ते आपल्याला द्यायला तयार आहेत का, तर माझं म्हणणं तुम्ही याची वाट पण बघू नका. ते नाही दिल्यानं तरी फरक पडत नाही. You open up the borders, going for a more free visa regime as compared to what we have as of now. Anyway, India has a much better visa regime as compared to, say for example, the Pakistani visas for Indians traveling to Pakistan. The Pakistanis can even today travel to India on a much freer visa as compared to Indians traveling to Pakistan. But we have to do that. We have to put in more visas. We have got to let in more Pakistanis come to India, settle in India, invest in the Indian stock market, get educated in Indian schools, get treated in Indian hospitals. We have got to do all of this. This is the only one way by which you can cultivate a sense amongst the Pakistani population that we are not out to destroy them, we are not out to in any way damage them. हाँ तर म्हणजे I'm not imagining the situation. म्हणजे त्याच्यावर अनेक लोकांना असं वाटलं असं मी म्हटल्याच्या नंतर हाँ म्हणजे you are going to have a situation where they are going to overwhelm you. तुम्हारा population 120 करोड़ है, उनका population 18 करोड़ है. 18. If every Pakistani tomorrow decides, if India opens up its borders and says, okay, Pakistanis can come into India, प्रत्येक पाकिस्तानीने त्याची बॅग भरून जरी तो भारतात आला ना, त्याला काही फरक पडत नाही माहिती आहे. 120 कोटीच्या देशामध्ये राहतो, 120 कोटी त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये 18 कोटी काही नाहीये. अच्छा भरीला ते जर ते काय 5, 5.5, 7 कोटी अफगाण आहेत त्यांना पण तरी घेऊन आले ना तरी काही फरक पडणार नाही. But so long as you don't let the common Pakistani, they have brilliant ideas about what India is. Indians traveling to Pakistan are bold, completely bold when you talk to an average common Pakistani. कि what does India represent for him? उसके दिमाग में इंडिया का पिक्चर क्या है, उसके दिमाग में इंडिया का आइडिया क्या है. You will find average simple people talking इतना base simple things and making so much of sense. You would be bewildered कि is the Pakistani establishment even listening? But we have to encourage more of that. Let them come in, let them stay in, let them invest in the stock markets, let them buy properties. 18 कोटी लोकांनी काही जरी केलं ना तुम्हाला काही फरक पडणार नाही. But if you show that large-heartedness, if you show that open door, they would certainly be convinced about this. We stand to gain a lot out of this relationship. आता एवढं सगळं झालं त्यानंतर पाकिस्तान आम्ही शांतपणे वागणार आहे याची गॅरंटी नाही. मग लोकांना मी असं सांगितल्यानंतर भीती अशी होती नाही पण ते बॉम्ब घेऊन येतील. असंच तर बॉम्ब घेऊन येईल. म्हणजे साधारणपणे भारतातल्या लोकांना पाकिस्तानकडे बॉम्ब असतात हे या धर्तीवरती आपल्या फ्रीजमध्ये जशी अंडी असतात, किचनमध्ये जसे कांदे बटाटे असतात तसे त्यांच्या घरात बॉम्ब असतात. असं लोक एक भारी समज आहे ना. असं बॉम्ब असं कसं येईल. यू हॅव अ बेटर बॉर्डर चेक ना. You invest more in terms of intelligence, you invest more in terms of एकदम sophisticated instruments कि ज्याच्यामधनं every single object that they would be carrying would be detected on the frontiers when they are coming in. तो वो सब करो ना. But we cannot live in this situation forever, for sure नहीं. You got to open it up. जितना आप open करोगे ना, जैसे West Germany और East Germany वाला किस्सा था. East Germany does everything possible to stop the East Germans from interacting with the West Germans. West Germany does everything possible to open up everything to the East Germans. Then North Korea, South Korea. तुम्ही नॉर्थ मधला बॅग भरून आले ना साऊथला, यू ऑटोमॅटिकली अपना बन गए. जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपको ये हमेशा अंदेशा रहने वाला है. Where is the next bomb coming from?
You do this, you would automatically live in a world. The more these interactions increase, the more you are going to find that Pakistani army finds it more difficult to recruit people for running this proxy war. इतना सिंपल है. आता किती गुंतून तुमच्या स्टॉक मार्केटमध्ये किती गुंतवणार आहे? किती काढून घेऊन जाणार आहे? You stand to gain everything from a very proactive relationship. Open it up. Completely, you declare the borders redundant on your side. Let them come in. Let them realize what sort of country is it that the army has always imagined that they are at war with. Nitya Lakshman, हाँ बोल. Exercising, claiming. Okay. Hey, but the first answer, Pakistan occupied Kashmir has not been a part of India for almost all the years since India was established. आता to believe in this कि we have a stake over the territory, I think is slightly exaggerated. We have lost a stake over the territory a long time. Okay. आता what needs to be done is तो स्टेक असल्याची जेवढी फॉर्मल लक्षणं होती ना ती सगळी फॉर्मल लक्षणं संपवायची वेळ आहे. फॉर एक्झाम्पल आय डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, जम्मू काश्मीर विधानसभेमध्ये आजही 6 खुर्च्या रिकाम्या राहतात इन मेमरी ऑफ द फॅक्ट की त्याच्या नॉर्दर्न टेरिटरी, जम्मू अँड काश्मीर कॉल्स इट द नॉर्दर्न टेरिटरीज, त्याच्या नॉर्दर्न टेरिटरीज आहेत त्या वन डे व्हेन दे जॉइन द जम्मू अँड काश्मीर रिजन, ह्या 6 खुर्च्या would be occupied by people who would be elected from those regions. I think it is time that we drop this formality. Current this formality makes no sense now. It's time it's over. Okay. B. Should you lose claim over it? So if the LOC becomes the border, the international border between the two sides, the claim already stands now. When उद्या जर का तुम्ही if you work on the Vajpayee plan, कि what we will do, this is what Vajpayee did in 2004 at Agra. They had almost come close to this. The LOC will become the international border between India and Pakistan. वो अगर होता है तो ऑटोमेटिकली लीगली आपका क्लेम उन टेरिटरीज से हट जाता है. ओके. सी. Even after that claim is gone, you can't stop Kashmiris from interacting with each other. मैं ह्या नॉर्दर्न टेरिटरीचा सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम काय आहे की या दोन्ही एरियाजमध्ये असलेले जे काश्मीरी आहेत त्यांचा परमनंट प्रॉब्लेम असा आहे, अगर तुमचं भांडण तुमचे त्याच्यामध्ये हम क्यों पीछे जा रहे हैं. ते 2013 ला सीजफायर वायोलेशनचा सिलसिला शुरू हो गया 2002 से. I hope it's well known. It happened about that 70-year-old woman who crossed over into Pakistan occupied Kashmir because she wanted to go and stay with her family. So along that entire border, at the best of times when they can go on the opposite side, they do keep on going on the opposite sides. त्यांची नाती होती आहे, त्यांच्या भावक्या आहेत, त्यांची एकमेकांची रिश्तेदारी आहे. आता just because of the fact that you have a border in between, they can't stop that. Okay. So my point is a very simple limited one कि जो हमने बहुत पहले प्लान किया था when Musharraf was president in Pakistan, कि आपलं काय ते आपलं आपण चालू करू. पण the two Kashmirs should be in a position की ज्याच्यामध्ये there is more people to people's contact. There is more freedom for people to move on both sides of the border. 2008 ला ज्या वेळेला ते वैष्णोदेवी श्राइन बोर्डवरनं भांडण झालं आणि the people in Jammu blockaded the highway coming from Srinagar into Jammu. आणि ते भांडण झालं ते अमरनाथ यात्रेच्या वेळेस, सॉरी वैष्णोदेवी काय म्हणतात अमरनाथ यात्रा बोर्डच्या. अमरनाथ यात्रा या सीझनमध्ये जातात. ह्या सीझनमध्ये काश्मीरीज हार्वेस्ट देअर ॲपल्स आणि दोज ॲपल्स स्टार्ट मुव्हिंग टुवर्ड चंदीगड अँड दिल्ली. आणि हे अमरनाथ यात्रेचं भांडण झाल्याच्या नंतर जम्मूमध्ये यांनी गोंधळ घातला आणि यांनी सगळे रस्ते बंद केले. The Indian and the Pakistani governments took a decision in 2008 to open up the LOC to let Kashmir's fruits travel into Pak-occupied Kashmir and be sold in the markets of Gujranwala, Sialkot, Gujarat and all of that. केवळ नुकसान होता का नाही
हे वर्षाचं पीक आहे, हे तुमचा एक मात्र सगळ्यात मोठा आधार आहे. यांनी जर हायवे असेच ब्लॉक करून ठेवले ते पिकाची नासाडी होणार, याच्यापर्यंत दुसरं काही नाही. So we did that at that point of time. This is possible, this is definitely doable. So what we have to think about is कि yes border बन जाएगा शायद, पर border बन जाने के बाद दोनों खित्ते के लोग जो है, मतलब कश्मीरी problem is they are small people, they are very small people. When they दिसताना it looks like a big state. The total population of the state of Jammu and Kashmir is 1.25 crores. याच्यापेक्षा थोडी जास्त is the population of Bombay and its suburbs. Are you getting it? So the problem is we have to take that very evolved position which says that yes, even if the border happens between LOCs, on the LOC, we would let the two Kashmiris interact with each other, open up for all manner of trade, investment and all normal activities. But otherwise borders make no sense. So if LOC becomes a border, POK goes to Pakistan. But even after that, we have to think in terms of formalizing the relationship between the two countries.